On veut rétablir le lien entre la science et la politique, financer la recherche, protéger l'intégrité scientifique, partager les savoirs pour que chacun puisse contribuer à l'avenir qu'on construit tous ensemble. Mais pour ça, on a besoin d'une économie qui fonctionne pour tout le monde, pas pour les multinationales. C'est pourquoi qu'on veut instaurer des réserves stratégiques, interdire l'exportation brute de nos ressources naturelles, développer ici de l'aluminium vert, de l'acier vert, les batteries, les technologies de demain, on peut le faire ici. Et on va dire aux États-Unis que le temps de la dépendance, il est révolu. Qu'on veut une relation d'égal à égal. Et si ça veut dire d'imposer des taxes supplémentaires aux entreprises américaines qui profitent de nous, bien, on va le faire. Parce que la souveraineté économique, ça passe aussi par le respect de soi-même. Puis la souveraineté économique, dans une période comme celle-ci, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Face à la crise climatique, on va être à la hauteur. Des objectifs contraignants, un corps civil de préparation aux urgences, des programmes pour rendre nos maisons résilientes, mais surtout une approche qui place les communautés d'abord et avant tout en première ligne. Et on va être prêt pour les urgences, avec une agence nationale forte, des équipements qui sont fabriqués ici, comme on sait si bien le faire, une capacité d'intervention rapide à travers des travailleurs qui veulent défendre leur communauté. On ne peut pas toujours prévenir les crises, mais on peut s'y préparer. Et ça fait trop longtemps que les libéraux, les conservateurs ne le font pas. Il faut qu'on repense notre défense nationale. Sortir de cette logique de guerre pour entrer dans une logique de protection de notre territoire, de nos ressources, de notre démocratie, de nos communautés, une logique qui est adaptée au 21e siècle avec une armée qui est efficace, qui est éthique, qui est indépendante. Et quant à notre politique étrangère, si nécessaire présentement, bien, elle sera cohérente. Cohérente en défendant les droits, en reconnaissant entre autres la Palestine, en se battant contre ce génocide qui se déroule présentement à Gaza. On veut soutenir les peuples qui sont en lutte, travailler avec les démocraties du reste du monde pour contrer le cynisme et la montée des empires révisionnistes américains, chinois comme russes. Et puis ici, bien, chez nous, on veut garantir le droit de chaque personne à vivre sans peur. On va criminaliser le contrôle coercitif. On va protéger les personnes trans et non-binaires, mettre fin à la stigmatisation du travail du sexe, donner enfin un vrai soutien aux survivantes de la violence. On veut faire du Canada un pays qui est accessible aussi pour les personnes handicapées, un pays où elles reçoivent ou ils reçoivent automatiquement la prestation qui leur est due, où chaque bâtiment, chaque site web, chaque transport est conçu pas pour exclure, mais pour inclure les personnes vivant avec le handicap. On veut bâtir un réseau de garde d'enfants qui est universel. On veut nourrir chaque élève canadien le midi avec des produits canadiens, donner à chaque enfant, peu importe sa langue, qui sont ses parents, on veut lui donner le droit de rêver grand. Et on veut, de ce fait, offrir l'université sans dette. Parce que l'éducation, d'abord et avant tout, c'est un droit et parce que l'avenir d'un pays se mesure à ce qu'il offre à ses jeunes. Et présentement, on offre pas loin de simplement leur donner des miettes. Et on veut réinventer la justice, sortir de l'incarcération de masse, mettre la réparation, la question de la réparation au cœur du droit et faire de chaque tribunal, de chaque décision, un outil de dignité pour les Canadiens et les victimes. Chers amis, on va nous dire que c'est trop, qu'on va trop loin, qu'on rêve trop grand, mais l'histoire ne retient pas ceux qui ont promis de faire un tout petit peu mieux, elle retient ceux qui disent qu'on mérite plus que ce qu'on a présentement. Alors soyons raisonnables, oui, soyons raisonnables, mais soyons raisonnables avec ambition. Le Canada peut redevenir un pays qui est juste. On est un pays libre et on va le continuer à l'être, un pays qui est fort et un pays où personne n'est sacrifié, où toute personne compte véritablement. Ce qu'on propose, ce n'est pas une utopie, c'est une direction, une réponse au moment qu'on vit. Et cette direction-là, ce choix-là, bien, ça commence avec votre vote. Alors, le 28 avril, si vous croyez, comme moi, comme nous, qu'il est temps de relever la tête, qu'il est temps d'être courageux, qu'on peut faire mieux ensemble, bien, il faut voter et il faut voter vert. Thank you for taking a time to be with us this morning. And not just to talk about the things we're living through, but to imagine the things that we could and we can become, the things that we must become.
Because for far too long, we've been told to keep our expectations low, to be patient, to settle. We've been told that we cannot possibly have it all. A decent income, a safe home, drinkable water, an honest government, that we must choose between our future and our present. But what some will call realism is in truth the normalization of injustice. It is a product of political choices made by governments that consistently put the profits of the wealthy ahead of the needs and the rights of a majority. While you work harder and earn less, Canada's richest fortunes are soaring. While you struggle to pay for food, housing, healthcare, the real estate empires, the food giants, the energy monopolies, they are banking record profits. And it's not an accident. It's a system. It's a system that we need, that we must change now. Today I want to speak to you not of naive optimism, but of hope rooted in courage, clarity, and action. A hope that says that we can do better, that we must do better. Our plan isn't just a list of promises, it is a vision for a Canada that is no longer governed by fear or complacency, but a vision grounded in social justice, in collective sovereignty, and in respect for the planet that we call home. A vision where housing is a right, not a luxury, where we build 1.2 million truly affordable homes, and public money serves the public good, not the interest of some investors. Where speculation no longer overrides the fundamental right to housing. A vision where every person earns enough to live with dignity, where the first $40,000 of income for people earning under $100,000 are tax-free, where the minimum wage reflects the real cost of living, and where no one is left behind. No one. A country where we have the courage to propose a guaranteed livable income, to say that in a place like Canada, a country this rich, nobody should live in the fear of the end of the month. We have the courage to end our dependence on imported food because we have the land in this country. We have the knowledge, the will to feed ourselves, and we will protect farmland, we will invest in our producers, and we will empower our regions. We will end, and it is high time we do so, the era of fossil fuels. Not in 10 generations, but now. Now because we can invest instead in wind, in solar, in geothermal energy. We can and we will build a national grid powered entirely by renewables. Because Canada can and must become a leader in clean energy, and it must be. As we move forward in that direction, we can leave nobody behind. Every transition needs and will be just. Every lost fossil job will be replaced with a meaningful job that is fit for the future of our economy. We will rebuild the connection between science and politics, fund more public research, defend scientific integrity where it is being attacked, and make knowledge a national shareable resource. We'll create an economy that works finally for people and not the other way around, not for corporate giants. We want to establish strategic reserves now, no more raw exports of our resources, domestic manufacturing of green steel, green aluminum, batteries, and the technologies of tomorrow. And we'll look south and say to the United States that the age of dependence is over, that we will no longer be dependent on them. We want a relationship of equals. And if that means taxing U.S. companies that exploit us, well, so be it. Because economic sovereignty is not optional, it is a requirement, especially in times like the ones we're in. And faced with the climate crisis, we will rise. We will rise. Binding emission targets, youth climate corps, a civil defense corps, programs to make our homes more resilient, and above all, communities empowered to lead the response to protect Canadians from coast to coast to coast. We'll be ready, and we need to become more ready to face emergencies.
a strong national agency, made in Canada equipment, because we've got all the capacity to do that here. Rapid response capacity. You cannot always prevent a crisis, but you can be prepared to face it. And for all too long, governments in this country have failed to do that job. We want to rethink our defense, trade militarism for protection of our territory, of our resources, of our communities, of our people, of our democracy. A 21st century army and defense that is effective, ethical, and above all, independent. That also means that our foreign policy needs to be coherent, that we need to stand truly for rights, that we need to recognize Palestine, that we need to face the hard truth of what's going on in Gaza and condemn the genocide taking place there. We need to work with global democracies to push back against authoritarianism. And at home, we need to guarantee the right of everyone to live without fear. We need to criminalize coercive action, coercive control, and protect trans and non-binary people from the attacks that they're subjected to. We need to end the criminalization of sex work and finally offer real support for survivors of violence. We will make Canada accessible, automatic disability benefits, real ones, accessible buildings, websites, and transport to make sure that inclusion isn't just a feature, it is a foundation in everything we do. We will build a universal childcare network to feed and make sure that we feed every student with a healthy meal made with Canadian goods. We want to make sure that university is tuition-free because education is a right and because a country's future is measured by what it dares to offer to its youth, and right now we're failing to do just that. And finally, we need to reimagine justice and the mass incarceration, center restoration and healing at the center of everything we do. Return justice to Indigenous people and make our courts tools of dignity, not oppression. They will say that this is too much, that we're too ambitious, and that we're asking for the impossible. But history doesn't remember those who promise to do just a little bit better. It remembers people who say that we deserve more than what we have. We deserve more than this. So let's be reasonable. Let's be reasonable with ambition. Canada can be just. It can be free. It can be strong. It is a place where no one should be sacrificed, a place where everyone should be counting, and we want to work at making that become a reality once again. What we're offering is not a fantasy, it is a direction, a purpose, a response to the moment that we're in, and that direction will begin with a choice, and that choice is yours. On April 28th, if you believe, like I do and like we do, that we can do better, make sure to vote green. Merci. Thank you. Happy to take questions. Yeah. Two questions each. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez eu une réponse de la Commission depuis votre requête d'hier de revoir sa décision? Est-ce que vous poursuivez des démarches à plus long terme ou même en prévision de peut-être avoir une place ce soir au débat? On a reçu une lettre hier soir vers 5 heures, je crois, de la Commission nous indiquant qu'ils allaient demeurer dans la décision qu'ils ont prise. On continue à explorer les autres options, mais c'est évident que pour moi, ce sont des débats nationaux. D'y être qu'en anglais sans y avoir été en français. Hier, on s'est attaqué à la démocratie canadienne. On a permis à Rebel News d'aller embêter l'espace public et créer une forme de disruption là, de ce débat des chefs, mais apparemment, aux yeux de la Commission, ce sont les Verts qui auraient été le problème. À un moment donné, il faut se réveiller. Là. Il y a clairement un problème avec la Commission. Moi aussi, je pense que la Commission devrait démissionner. Leur décision était absolument inacceptable. In English on the hypocrisy of the Commission? Well, yesterday, Rebel News was allowed by the Commission and the instances that are to go and do its own show after the debates.
But the Greens, apparently, according to the Commission, were the ones who would have disrupted the debates. I continue to think that the Commission made a significant mistake. It attacked democracy. It did not follow its own rules and caved in to political pressure. And just like many other people today, I think that the only reasonable and honorable thing for the Commission to do would be to resign. Quand vous dites que vous observez quelles pourraient être d'autres options, dans la mesure où le débat de ce soir... On va se réserver les droits de regarder toutes les options possibles, incluant les options légales. C'est au parti de voir. On nous a surpris avec cette décision hier soir. La commission, je tiens à le rappeler, a eu 7 jours, en sachant très bien le nombre final de candidats qu'on a pu faire confirmer, ce qui n'était pas le critère ici. Là, je tiens à le rappeler, le critère, c'était la nomination, pas la confirmation. La commission a eu 7 jours pour se réveiller. Ils se sont réveillés quand ils ont commencé à se faire critiquer par des médias conservateurs et bloquistes. Vraiment une décision déplorable. On va continuer à explorer les options, mais c'est certain que pour nous, ça nous demande un peu de temps pour voir toutes ces options légales et autres qui existent. Entre-temps, la seule chose éthique et honorable de la part de la Commission, ce serait de se retirer puis de démissionner. Well, we're exploring all possible options. We were taken by surprise by yesterday's decision that the Commission could have taken earlier. Once again, I mean, they invited us. They reiterated that invitation. The final list of candidates that were confirmed was public 9 days, in fact, ago, I believe. So 9 days ago. They would have had plenty of time to make a decision, but they only caved in after being subjected to pressures from conservative and bloc media and operators. I think it's truly a dishonorable decision, and we'll continue to explore every option, but we need some time to do that. In the meantime, I think the Commission should resign. And just in English, I have some questions about the platform. It's pretty long. It's more than 130 pages in English, but I didn't see any costing. So what can you tell me, Mr. Pedneault, about how you're going to generate revenue, how much some of your initiatives are going to cost you? Yeah. Well, first and foremost, we're the only party so far that's engaged with the Parliamentary Budget Officer. Of all the 5 parties with many more resources than we have, we're the only one who are doing the reasonable thing to do for Canadians, and we're asking the Parliamentary Budget Officer to cost some of our measures. I think that should be pretty easy and simple for the Liberals or the Conservatives or the NDP or the Bloc to do, but clearly, I don't know what, anyways, that's going to be up for them to respond. I think it's unfortunate and irresponsible of them to show up at a debate and not have neither a platform release nor the costing. When it comes to your specific question, we have costed a number of our measures, not all of them, because it does take time, and this election took us all by surprise. But we're well ahead of the game compared to the Liberals and Conservatives anyway. And we do have some numbers in terms of how we would grow revenues for Canada. Right now, we know that with a 0.2% tax on financial transactions, that's not you going to the bank and taking money out. That's transactions on equity trades, bond trading, foreign exchange. A 0.2% transaction on this would raise $32 billion in the first year and up to $56 billion in extra revenue by the 5th year. So that's $237 billion in 5 years. And my question at that point is, why? Why? At a time when Canadians are struggling and sleeping in metros, why has the federal government never done this? Why? Why do we have leaders going to the debate and telling Canadians that they need to tighten their belts? Why? Why do we have leaders going to the debate and saying we cannot possibly raise the corporate income tax rate at a time when Canadians collectively pay twice as much as corporations do in this country, corporations that are sitting on $14 trillion in assets. So we have a number of platform items that have been costed. We don't have the full costing yet, but I can assure you that we will have a fully costed platform, and it will be released, once again, well ahead of the other parties who somehow get a seat at the leaders' debate.
Absolument. Why no costing? Ouais. Alors, on est le seul parti de tous les partis politiques présents dans l'arène à avoir fait le travail de base d'aller chercher des prévisions budgétaires de l'officier parlementaire du budget. C'est une ressource qui est gratuite pour tous les partis politiques, une ressource qui est indépendante, que c'est un officier du Parlement. On est le seul parti à l'avoir fait. Contrairement aux libéraux, aux conservateurs, aux néo-démocrates puis aux bloquistes qui ont bien plus de ressources que nous, techniquement, mais qui ne font pas ce travail de fond d'aller voir combien coûtent les mesures qu'ils proposent. Nous, on a une plateforme qu'on lance et on devait lancer hier, par ailleurs, je tiens à le rappeler, là, on devait lancer, cette plateforme, elle était prête hier, on l'aurait lancée n'eût été de cette espèce de débat qui est absolument inacceptable de la part de la commission des débats. Une plateforme qu'on souhaitait lancer avant les débats. Je trouve ça inacceptable que les autres partis se pointent en débat sans avoir une plateforme qui est accessible pour tous les Canadiens, puis encore moins sans avoir fait le travail de fond d'aller demander à l'officier parlementaire du budget combien ça coûte. Alors, ils peuvent se pointer là en lançant des chiffres comme ils veulent, comme le fait souvent M. Singh. Nous, on fait le travail de fond, un travail qui est d'aller voir combien ça coûte. Et là, sur cette question-là, bien, on a déjà des retours de l'officier parlementaire du budget. On en a plusieurs, notamment sur la création d'une taxe sur les transactions financières de 0,2 %. Là, on parle d'une taxe qui ne s'applique pas à vos transactions bancaires. On parle d'une taxe qui s'applique à des transactions en bourse, à des échanges entre devises. C'est une taxe de 0,2 % qui pourrait mener à 32 milliards de revenus additionnels la première année et 56 milliards d'ici la 5e année. Donc, au total, on parle de 237 milliards de dollars de revenus additionnels. Ma grande question, c'est pourquoi on n'a pas eu des taxes comme celle-ci à un moment où on a des Canadiens qui dorment dans la rue puis dans les métros, où on a du monde qui ont de la misère à boucler leur fin de mois, puis où on a des leaders qui ont l'audace de se pointer en débat puis de dire aux Canadiens « Ah, il faut qu'on se serre la ceinture parce qu'on ne peut pas possiblement répondre aux besoins de tout le monde qui ont de la misère présentement. » Ça, pour moi, ça demeure une grande question. C'est une question que j'aurais bien aimé poser au chef en débat. On a d'autres mesures, notamment sur un retour à la taxation des grandes entreprises qui gagnent plus de 100 millions de dollars par année. Ça ne devrait pas être sorcier ici, là. On a Stephen Harper, dans son grand délire néolibéral, qui a coupé les impôts aux grandes entreprises de 21 à 15 %. M. Trudeau, soit s'en est jamais rendu compte pendant 9 ans, ou bien ça faisait son affaire et il a laissé ça comme ça. Ça, c'est un manque à gagner de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour le gouvernement fédéral sur plusieurs années. Un retour à ce niveau de taxation-là à 21 %, c'est 10 milliards de plus par année et un total de 42 milliards de plus sur 5 ans. Encore une fois, de l'argent qui pourrait être investi en logement social, en transferts fédéraux vers les provinces, en santé puis en éducation. Pourquoi, dans un pays aussi riche que celui-ci, est-ce qu'on a des partis qui refusent systématiquement d'aller chercher l'argent là où l'argent se trouve et qui, après ça, viennent dire aux Canadiens de se serrer la ceinture? Pourquoi? I have a couple questions. I'm just wondering if you'd be so kind to stay and answer those. They're platform related. So this one is about climate. You are saying that you will set truly binding emission reduction targets. 60% by 2030, yeah. 60% by 2030 and then 0 by 2050. Yeah. So we already have a net zero accountability. Net zero is not zero. But we already have a Emissions Accountability Act. That's the point I was trying to make. But yeah, no, net zero is not zero. Mm-hmm. So what would be different? Because we already have legally binding targets. So I'm just wondering what. Well, first and foremost, again, the targets are too low right now. They need to be increased. There's no proper follow through. I mean, we had a Liberal government that, opened up Baie du Nord for exploration, that continues to pump money into pipelines. We now have a Liberal leader who says that he wants to transform Canada into a conventional energy superpower.
So clearly there's more work to be done at a time when we know that we're shooting well past the targets, that we're the worst offender of the G7 in terms of reducing our emissions, and at a time when we also know that Canadian oil, whether it's burnt here or in China or in some other country south of the border or elsewhere, will have an impact in global emissions nonetheless. And our oil is among the most polluting on the planet, and the same applies to some of the gas that we export. We need to cap not just emissions but also production. Our goal, to be quite clear, is to bring an end to this fossil fuel folly that we have that continues to leave messes behind for taxpayers to pay at the expense of future generations. And that's something that's being habilitated by conservative and liberal governments alike, who love to somehow use our tax money to help these companies who are owned at 70% by foreign interests. But how would you make them legally binding? Like, would you lock up people or, I don't know, provinces that exceed the emissions targets that you're setting? Well, I mean, first and foremost, we need to, you can sue these companies, right? And we want to make sure that whoever pollutes pays for the damages. And we will sue them, and if the government needs to sue them into oblivion, it will. Okay. Okay. Can we get one more question? OK. C'était deux questions. En français, là-dessus, sur la deuxième question de mon collègue. Comment vous allez vous assurer que ce soit... que les émissions soient réduites. On a... contraint à le faire. Ouais. Ben, on souhaite s'assurer que les entreprises respectent les lois. Présentement, on a des gouvernements qui continuent à encourager l'exploitation et l'exportation des énergies fossiles au Canada. On veut des cibles de 60% de réduction d'ici 2030 et on veut avoir le 0% d'émissions d'ici 2050. Ça demande énormément d'argent, mais c'est ce que la science demande et c'est ce que les Canadiens vont devoir faire. Et si ça veut dire qu'on doit effectivement faire passer des lois qui sont contraignantes et ensuite poursuivre les entreprises qui ne respectent pas ces règles-là, bien, on va le faire. Et si ça veut dire que ces entreprises-là, on va leur prendre ce qu'il leur reste, bien, on va le faire aussi parce que présentement, ces entreprises-là sont en train de laisser un cadeau empoisonné aux générations futures puis aux Canadiens présentement, puis c'est inacceptable. Si je peux me permettre de juste vous entendre d'un point de vue personnel, comment vous vous êtes senti hier? Avez-vous d'abord regardé le débat et comment vous vous êtes senti? Vous qui aviez dit à maintes reprises que vous aviez hâte de participer à ce premier débat-là pour vous. Ça a été quoi d'un point de vue personnel? Bien, c'est évident que d'un point de vue personnel, c'est décourageant, mais j'importe pas ici, là. Je suis pas en train de faire ça pour moi-même, là. Je fais ça parce qu'on a une vision, on représente des gens, on représente des voix, et là, ces voix-là n'ont pas été admises au débat. Alors, je suis triste pour la démocratie canadienne. Je suis triste à cause de l'exemple que ça donne. Je suis triste du fait que la Commission envoie un message à des milliers de jeunes qui aimeraient peut-être s'impliquer en politique dans le futur et qui, là, vont regarder ce qui s'est passé avec moi et se dire, ben non. Je suis triste pour ça. Ça, je trouve ça déplorable. Hier, au moment de l'écouter, le débat? J'ai écouté la game de hockey. C'était un bien meilleur show. Can we just get that in English, and then I have one more platform-related question? Again, you have how did I feel? Yeah. Well, I mean, again, what I feel is you know, it was dispiriting, but it's irrelevant as well. I think I'm not doing this for myself. I'm doing this because I have a chance now to bring the voices of people who should have been allowed at the table and should have been the aspirations of hundreds of thousands of young Canadians who think that we're heading straight to climate hell. And right now, the Leaders Commission basically denied them a voice on the stage. I'm sad for the thousands, if not tens of thousands of young people who look at politics as a potential option for themselves and may think, and I hope they won't, that this is a signal of that it's impossible. That it's impossible to be 34, 35-year-old and sit there and debate with these individuals. I think the Commission sent a terrible signal to
countless constituencies throughout the country. I don't know that they thought about it for 2 seconds. And once again, I would call on their resignation. And just one last question. Thank you for taking these. The platform says that you would ban new nuclear development and direct federal investment exclusively in cost-effective renewable energy solutions. I'm just wondering if you could walk us through the thinking behind that. I know Greens generally have been traditionally against nuclear energy, but how can you be, when we don't have a lot of time to protect the world from rising above 1.5, and you have people like Bill Gates who say there's no net zero world without nuclear? Well, Bill Gates, I'm not sure I'll take lessons about. Anyways, the point being, look, we have wind, we have solar, we have hydropower, and we have loads and loads of it. And those are good, well-paying jobs. In Gaspé, on the Gaspé Peninsula, we have one plant producing these, how do you call them, the pales? Wind turbines? No, not the turbines themselves, but the actual. Like maritime. No. Anyways, sorry. We have one plant. I'm sorry, I can't remember the technical term here, but I'm talking about the wings, right? The wings of the turbines. Yeah. The arms. Yeah. Thank you. We have one plant producing the arms of wind generating turbines, and it is right now owned by General Electric. It is locked into only producing arms for General Electric turbines. Sadly, in most places in Quebec or in Canada, we're not using General Electric turbines, so they're being exported abroad. And there's a wind park that's being built right now on the Gaspé Peninsula, and guess where they're taking the arms from? They're importing them from China and the US. So there's a whole lot of complete inconsistency when it comes to our ability to invest in renewable, and instead the government chooses to give billions of dollars in effect to SNC-Lavalin, a company that has famously close links with the Liberals, to develop a technology that we don't really know. We don't really know whether it's going to work. And I'll point out on top of that, I mean, we all saw what happened in France 2 years ago when the water levels were so low, they had to close down their nuclear energy plants because, once again, of the climate emergency. I was in Ukraine myself in 2022 when the Russians were invading, and we had fears about, not just, of course, about Chernobyl, but we had fears, and the Ukrainians continue to have fears about Zaporizhia. I don't think anyone wants to live next to a nuclear plant in this unstable world right now, especially not when we have so many other resources we can bank on, and it would be high time that we actually banked on them because they're tested, they work. Not quite the same as with these fancy projects that SNC-Lavalin is succeeding in getting billions of dollars invested in by their Liberal friends. So, Thank you so much. thank you. Merci. Very much. Merci.